The investing team tends to rely on women judgment a lot more because women by nature are more disciplined and more diligent. So Right. you would see that a particular woman would tend to analyze a certain situation a lot more. 2-3 கோடி ரூபா when you're dealing with 1000 crore business 2-3 கோடி ரூபா எடுத்துட்டு யாராவது வந்தாங்கன்னா இப்போ நம்ம 1000 ரூபா வச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப யாராவது 2 ரூபா 3 ரூபா கொண்டு வந்தாங்கன்னா we'll think about it like இதை போய் நான் எடுக்கணுமா, should I even take this, should I even set up a business with this? I am my own Lakshmi. So, and which is I keep telling a lot of women, earning is not enough. Please take accountability of making that money grow for itself. Why can't we have conversations? So we need very large families also, right? It is not equity. Equity comes with a very high cost. அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு 17% return வேணும்னா it comes at actually like at a high cost, right? So therefore equity is high cost. குறைச்சு தான் இருக்கும். Investment will be small. Debt is the highest portion. Title sponsors are Naturals, co-sponsor TN Rice, Platinum sponsors Zebu ICICI Prudential Mutual Fund, supporting sponsors Dr. Aishwarya Nature Cure Center, Tiriya Silks, 3D Selfie, organic partner Akshaya Kalpa Organic, print media partners Aval Vigadan, Dinamalar Thoril, industry economist, smart display partners The Future Wall, gifting partners Raji's Kitchen, Dana Foods, Madurai, Aledipatia. Decoding growth, risk and returns. So in this panel, we have Amy Sampath, Director and Head Fixed Income Lighthouse Canton. She's a finance professional based in Mumbai, recognized as one of the India's 40 under 40 in the alternative investment space. We welcome you on the stage, ma'am. Next up, we have Ankita Poddar, Senior Associate Aniket Capital LLP. Her focus areas is invests in sectors like robotics, food and beverages and fintech. I request you to the stage, ma'am. And we have Anuradha Ramachandran, Managing Partner Prana Ventures, a veteran investor with over 22 years of experience in venture capital, investment banking and financial journalism. And we have our moderator, Kailvari Karthigeyan, author and career womenative and manager at PayPal. Yes, over to the speaker and the speakers and the moderator. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு எனக்கு என்ன சேலஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா, இது வரைக்கும் இங்கிலீஷில் தமிழில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கரியர் எல்லாத்த பற்றியும் பேசிகிட்டே இருந்திருக்கோம். இந்த பேனல் 2 பேர் ப்ரெடாமினண்ட்டாக இங்கிலீஷில் பேச போகிறாங்க. இருந்தாலும் நம்ம இதை ஒரு தமிழ் பேனலாகவும் மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் கொண்டு போகிற மாதிரி ஒரு இது பண்ணுங்கிறது தான் என்னோடய சேலஞ்சாக இருக்குது. அதனால் நான் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் கேட்க போகிறேன், கொஞ்சம் தமிழில் கேட்க போகிறேன், அதை சம்மரைஸ் பண்ண போகிறேன். இதுதான் என்னுடைய இதாக இருக்குது. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இன்றைக்கி நாங்கள் இதை பிளான் பண்ணலை, ஆனால் இந்த பேனல், திஸ் பேனல் ஹேஸ் 3 A's, ரைட்? We have Amy, we have Ankita and we have Anuradha. So investment la AAA is like a great thing, right? And class A is what we always call the top of the game. We have a top of the game panel for all of you today to talk about investment. There are going to be என்ன எல்லாமே மணி பற்றி இருக்குது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம். இன்னும் நிறைய பேனல்ஸ் இருக்குது, நிறைய டாபிக்ஸில் வர போகிறாங்க. பட் today's panel, this panel is going to focus on investment. Not just investment from a number game perspective, but investment from a aspiring woman perspective, from an emotional side of investment, raising funds, investing your own funds. இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ண ஒரு பேனலாக இன்னைக்கு பேனல் இருக்க போகுது. So with that note, I'm going to start with few questions, very generic about your journey, because Madhu ma'am also was talking here. This is an extremely male-dominated industry, right? Even in your personal finance, people don't take you seriously when you talk about money. But as a professional, how did this field happen to you? Or how did you choose this field? And how did this just happen? That's the question. Maybe we'll start with Anuma. Yeah. Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம்.
நான் வந்து மதுரை பொண்ணு, ஸோ தமிழ் நல்லாவே பேச வரும். எனி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எந்த இது தமிழில் கேட்டாலும் இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன் பை மீ. ஓகே, ஏதாவது நிறுத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா திருப்பி சொல்லணும் அப்படின்னா திருப்பி கேளுங்க, தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஓகே. நான் படித்து வளர்ந்தது எல்லாமே வந்து காந்தி கிராமம்னு ஒரு கிராமத்தில். ஸோ தட்ஸ் அதுதான் என்னோட நேட்டிவ். It's a village. It's a village of about 3,000 people. ஆனால் கொஞ்சம் ப்ரிவிலேஜ்டு வில்லேஜ். அந்த வில்லேஜில் வந்து பை டிசைன் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, பை டிசைன் ஒரு லைக் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ், ஸ்கூலிங் எல்லாமே. ஸோ இது ப்ரைமரி ஸ்கூல்லேருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் அங்கேயே படிக்கலாம். தட் இஸ் லைக் ஆக்சுவலி வாட் த வில்லேஜ் இஸ் டிசைன்ட் ஃபார். இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்கானிக் வில்லேஜ், அதாவது தானாக வந்த ஒரு வில்லேஜ் கிடையாது. பை டிசைன் அந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜை க்ரியேட் பண்ணினாங்க. அங்கே தான் வளர்ந்தேன். நான் படித்தது மதுரையில், எம்பிஏ பண்ணது கூட மதுரையில் தான். ஃபாட்டிமா காலேஜில் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு எம்பிஏ பண்ணேன் மதுரையில். தட்ஸ் ஆக்சுவலி லைக் ஹூ ஐ வாஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ கேம் டு ஒர்க். முதல்ல ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் சென்னைக்கு வந்தது சிட்டி பேங்க்கில் 10 நாள் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் வித் எக்விட்டி இன் ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பிரஸ். 10 நாள் இருந்தீங்களா? 10 நாள் இருந்தேன். Okay. Okay. See, the thing is, like, படிக்கும்போது it doesn't prepare you for corporate life. Correct. So culture is a very important thing அங்க. ஸோ உள்ளே வந்த எனக்கு வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியல. the thing is, like 10 நாளைக்கு கிரெடிட் அப்போ வந்து சிட்டி பேங்க் வாஸ் லார்ஜ்லி அபவுட் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இன் இந்தியா, ரீட்டைல் போர்ட்ஃபோலியோ. கார்ப்பரேட் பேங்கிங் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அ டிசிஷன். ஐ எண்டட் அப் இன் ரீட்டைல் பேங்கிங். ஸோ உள்ளே வந்து கார்ப்பரேட் ப்ரோஷர் எழுதியே சொன்னாங்க. கார்ப்பரேட் ப்ரோஷர் எழுத தெரியும், ஆனால் அது எப்படி வந்து சிஸ்டம்குள்ளே மேலே எடுத்துகிட்டு போனோன்னு தெரியல. ஸோ ஐ ஃபவுண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ 10 நாள் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மை செகண்ட் ஆஃபர் ஆன் கேம்பஸ் வாஸ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ். என்ன நமக்கு இது சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் ஈக்விட்டி பற்றி எழுதுறதுக்கு. பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட், ஐயோ எனக்குலாம் ரொம்ப அறிவு, நான் வந்து ஈக்விட்டிலாம் பண்ணணும், என்ன கார்ப்பரேட் கிரெடிட் கார்டு ப்ரோஷர் எழுதி வச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற இதில் வந்து சரி திருப்பி போய் ஐ வெண்ட் அண்ட் ஜாயின்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் ஈக்விட்டி பற்றி எழுதுறதுக்கு. அங்கே போன அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சுது சுத்தமாக தெரியல ஒன்றுமே. படிச்சுட்டு வந்தாச்சு. லைக் there was nothing that I really knew. And அப்போ தான் வந்து much of my learning happened also. That was about public market. So I had coverage. From Chennai, what would you cover? You would cover cement. Many of the cement companies were here. Yeah. Software. So on the cars, right? Yeah, auto manufacturing. So that's actually like how I started. அப்போ தான் வந்து I learned about, like how do you even write? And writing is about public. It's not for a select audience. It is actually for the public, right? So you had to write in a way that people could relate to it. And like think about what என்ன முடிவு எடுக்கலாம், இவங்க ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்னு இல்லாமல் இட்ஸ் அ நியூஸ் பேப்பர், இட்ஸ் அ பப்ளிகேஷன். அதில் வந்து எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் பயன்படுற மாதிரி எழுதணும். அந்த ஸோ தட்ஸ் வென் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் ஆல்சோ அப்போ திங்கிங் அபவுட் பப்ளிக் மார்க்கெட்ஸ் அப்போ வந்து எனக்கு தோணினது அந்த மாதிரி. ஸோ தட் வாஸ் மை ஒரிஜினல் ட்ரைனிங். கரியரில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லைங்க மேலே போகணும், எவ்வளோ நாள் எழுதிட்டே இருக்கிறது, நம்மளும் வந்து ஏதாவது பண்ணோம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் லைக் ஐ கைண்ட் ஆஃப் லைக் மூவ்ட் கெரியர். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் கார்ப்பரேட் டெவலப்மெண்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் யூடிவியில் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். தென் ஐ வென்ட் டு லசார்ட் விச் வாஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க். ஸோ ஐ கேம் இன் டு இன்வெஸ்டிங் இன்டு வெஞ்சர் இன்வெஸ்டிங். அதுவும் எனக்கு அதை பற்றி தெரியவே தெரியாது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்கில் வந்து யூ ஹாவ் டு அட்வைஸ் 2 companies, right? So I was in an advisory role. There's a company which will buy, there's a company which will sell. ஸோ அதுதான் அட்வைசரி ரோல். ஒரு கம்பெனி வைப்பாங்க, இன்னொரு கம்பெனி வாங்குவாங்க. அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் லைக் இட் ஹேப்பன்ஸ் அட் அ B2B லெவல், கார்ப்பரேட் லெவலில். ஸோ தட் வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் தட் ஐ வாஸ் இன். ஸோ ரீட்டெயில் பற்றி அப்பவும் தெரியாது. ரீட்டெயிலேருந்து ஐ ஹேட் கான். ஸோ மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், பட் தட்ஸ் அபவுட் இட். அதுக்கப்புறம் ஐ கேம் இன் டு வெஞ்சர் இன்வெஸ்டிங் பிகாஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் இந்த மாதிரி அப்போ தான் வெஞ்சர் கேபிட்டல் வந்து வந்திருந்தது. யூடிவியில் வெஞ்சர் கேபிட்டல் டேர்ம் ஷீட் நெகோஷியேட் பண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கம். என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு ஸ்டார்டட் அ கம்பெனி ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்து டெக்னாலஜி இருந்தது. டெக்னாலஜியை லீஸ் பண்ணி ஸ்டார்டட் அ கம்பெனி, ரைட்? லைக் அண்ட் ஹீ வாஸ் நெகோஷியேட்டிங் வித் அன் இன்வெஸ்டர். ஸோ அவன் டேர்ம் ஷீட் அவன் கேட்ட கேள்விக்கும் அந்த டேர்ம் ஷீட்டுக்கும் அந்த இன்வெஸ்டருக்கும் சம்மதமே இல்லை. So I was just sitting with him, right? Like I was like, like என்ன பண்ற அப்படின்னு I said, this is how you இப்படி தான் டேர்ம் ஷீட்டை நெகோஷியேட் பண்ணணும். இல்லை நான் பண்ணல, நீயே பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு கையில் கொடுத்துட்டான். நைஸ். ஸோ
அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அப்போ நெகோஷியேட் பண்ணும்போது அந்த இன்வெஸ்டர் வாஸ் வெஞ்சரிஸ்ட் இங்கே இருக்காங்க அவங்க இதில். ஸோ ஸோ சரத்னாரு சொன்னார், சரிம்மா நீயே பேசாமல் இங்கே வந்து வேலை பார்த்துரு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது வந்து இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி பை ஆக்சிடென்ட். எனக்கு வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல் பற்றியும் தெரியாது. நாட் ஓன்லி ஐ கேம் இன், ஹி செட் லைக் யூனோ பிஸ்னஸ் பிளான் தெரியுது, லாட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் காண்ட் யூனோ லைக் பிஸ்னஸ் பிளானை ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல. அதுதான் என்னோட முதல் வேலை இன் இன்வெஸ்டிங். ஸோ அதை நீ பண்ணி கொடு அப்படின்னு ஐஐடியில் அசோக் ஜுன்ஜுன்வாலா அண்ட் சரத்னாரு வெஞ்சரிஸ்ட் இவங்க 2 பேரும் எனக்கு கொடுத்த வேலை அது. சரி அப்படின்னு ஐ டிட் தட் ஃபார் 2 years. 2 வருஷம் அதுதான் பண்ணினேன். அண்ட் தென் சரத் சொன்னார், சரி தேர்ந்துட்ட நீயா ஒரு ஃபண்டை ரன் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண கூட்டிகிட்டு போனார். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வெஞ்சர் கேபிட்டல் அஸ் அ ஜேர்னி. அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் ஒமேதியார் நெட்வொர்க், தென் டிவிஎஸ் கேபிட்டல், நவ் பேக் ஸ்டார்டிங் மை ஓன் ஃபண்ட் கால் பிரானா வெஞ்சர்ஸ். இதுதான் என்னோட ஜேர்னி. One thing I would say is that many things, you know, like happen mostly by accident. உங்களுக்கு opportunity will always come by accident. It is not something that you always plan for. But opportunity வந்து கிடைக்கும்போது converting that and knowing அதுவும் ஒரு risk mindset தான். Second is like, you know, like உங்கள் opportunity எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணுறது, that is actually like much of it. I was lucky. எனக்கு வந்து the luck is that I landed in it by accident, but I had a very supportive team. So அந்த you know like people mentor பண்ணுறதுக்கு இருந்தாங்க, திட்டும் விழும் சண்டையும் போட்டுக்கலாம், but you know like people were normally supportive. So I like that part of it. But one thing is like first போகும்போது most people will not look at me and talk. When I went to invest, I'm actually telling them how to do their business plan. என் பக்கத்தில் இருக்கிற என் கலீக் சின்ன பையன் அவனையே பார்த்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும், ரைட்? லைக் ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ யூனோ லைக் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஐ ஹேட். மேம் இது இங்கே சாரி நான் உங்களை இன்டரப்ட் பண்ணுறேன். பட் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா மணி இப்போ இங்கே நிறைய ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க ரெய்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. ரெய்ஸ் பண்ண போகும்போது நம்மளை பார்த்து பேசலைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ண போகிறீங்க, நீங்கள் வந்து கொடுக்குற சைடில் இருந்திருக்கீங்க, அப்பயுமே வந்து உங்களை பார்த்து பேசலைங்கிறீங்க. ஆமாம், அப்பயுமே பவர் கேம் அப்படி தான் இருக்கும். பிகாஸ் இட் இல்லை நோ பீப்புள் ஆர் நாட் யூஸ் டு இட். அதுக்கு பழக்கம் இல்லை, பழக்கப்படல, ரைட்? இது திடீர்னு இவங்க வராங்க என்னெல்லாமோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. இந்த ஹேர் கட்டோட போனாலும் தட் இஸ் ஆல்சோ அ டிஸ்ட்ரஸ்ட் எலிமெண்ட், யூனோ. ஐயோ திஸ் இஸ் லைக் யூனோ லைக் இப்படியும் இல்லை அப்படியும் இல்லை, அது ஏதோ இங்கிலீஷ்லலாம் சொல்லுது, அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ரஸ்ட் போத் ஆஃப் அ உமன் ஹூஸ் நாட் பழக்கம் இல்லை. செகண்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி கன்சர்வேட்டிவ் லுக்கிங். கரெக்ட். அதனால ஈவன் ஹையர் டிகிரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரஸ்ட், ரைட்? லைக் அது இருக்கத்தான் செய்யும். பட் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தா முடியாது, ரைட்? லைக் என் வேலை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஐ ஹேட் டு ஆக்சுவலி லைக் மேக் ஷூர் தட் ஐ கன்வெர்ட், ரைட்? நீ யாரை வேணாலும் பார்த்து பேசு, ஆனால் 2வது கான்வர்சேஷனுக்கு அப்புறம் தேல் ஃபிகர் அவுட், ஓ ஓகே புரியுது, யூனோ லைக். அண்ட் த தேர்ட் திங் இஸ் ஐ வாஸ் ஆன் போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் கம்பெனிஸ். அப்போ வந்து ஐ வாஸ் அ கோ டு பர்சன், right? Like in one way many people relate to you when you're on the board of the company. Enna problem nalo neeta vandu solliduvanga, right? That was a very big turning point in the way that even I saw many of these things, right? Makes sense. So angirundu I'll just stop and I want to bring in others. Ivlo air time nane edutiten, sorry. No, I just want to hear about others' journeys also. Like the gist of what she said was her journey kind of happened by accident, but she still held on to every opportunity to see how the progress can happen in her own career, also her investing journey, right? So how did this career happen to you? And a follow-up question is, it could actually look intimidating to you, right? So when did it stop becoming intimidating to you or sounding intimidating to you? Hi everyone. So firstly, I would like to say that at least for me, it was slightly easier, especially because of women like Anu, who had kind of reached to that level that people started respecting, and they paved the way for women in investing. But for me also, it happened accidentally. I never chose or thought that I would enter into the field of finance. So when I did engineering, post-engineering also, I thought that, okay, let's go explore MBA because that would give better career opportunities. In fact, I came from a family background where my father had an engineering business.
The idea to do MBA was that I will grow his business further. Makes sense. But then in MBA, I started studying finance. It gave exposure to me from market perspective. And then got recruited with Aniket, a very new space. People didn't, if I go back in 2020, 2019, PEVC was not really big in India. It was just shaping up. People were starting to raise private equity, venture capital. So the space in itself felt intimidating. In fact, at that point, Aniket was a very small team. We were a 6-member team, and I was the 7th member for this particular team. So yeah, took a leap of faith also. So I think along with certain things happening by chance, it's also that leap of faith that you take in yourself and decide to take a certain step forward that kind of shapes your journey. Makes sense. Then when I entered, the other thing which I felt was, especially in investing domain, the team tends to, while it's a male-dominated space, the investing team tends to rely on women judgment a lot more, because women by nature are more disciplined and more diligent. So Right. you would see that a particular woman would tend to analyze a certain situation a lot more. So they tend to ascertain that risk a lot more, and hence their opinion actually gets valid. Okay. And their opinion gets respected. So there is a public perception that women take very less risks. Women are risk averse. Do you kind of subscribe to that, or do you think we take calculated risks? No, completely. I do not subscribe to the opinion that women are risk averse. In fact, that's not something I've also seen, that industry also does not believe that. Hence, you're seeing much more women investors or women at GP levels coming up into this particular segment. But yeah, by nature, women are a little more cautious, and hence they tend to analyze certain situations more, analyze companies more, whether be it from growth perspective or from cash flow perspective, and then take those decisions. Makes so sense. that's how the space has been. And yeah, I guess when these decisions of mine started getting respected, and the validation came from the management above or from my peers, it started feeling a lot less intimidating. Yeah. Interesting. Over to you, Amy. So how has your journey getting into investment, or the world of finance itself, been? So I think for me, I post the MBA placement, right? And I didn't want to get into retail banking. The idea was to do something which is institutional and corporate. But I don't know, as luck may have it, or I was thrown into a dealing room with 60 men, and there were 3 women. 60 men? 60 men the inside a dealing room, fixed income trading, because when retail investors invest in mutual funds, there are broking arms which do fixed income investing in terms of subscribing to CPs, NCDs. And there were so many men there, and it was chaotic. And on the second day, the HR comes and says, I know very well you will not survive, because women don't survive. But I'm telling you something, if you survive here for more than 3 months, you will make it. And trust me, so when I was 9 years, so I played nationals, I did swimming, I did water polo. And my last was at IIT Madras. I'm a Bombay girl, South Bombay girl, who was not expected to, thrive through all this. So when I was 9 years old, I still remember my instructor took me in the middle of the sea at Marine Drive, and he turned the boat and he told me, either you learn to swim or you will sink. Drown, okay. And that same thing came back to me when I was there on the second day. A young girl, I just listened to my brother's advice, because, they said, get into the institutional spaces where you will get into investment banking. And that's how Bombay is, right? It tries to tell you that the exposure is large. But somewhere we're not taught that, with that exposure comes men who could be aggressive, dominating, and that's the space, right? And Bombay is a very large market. It's a huge platform for a lot of people to prove themselves. But yes, I survived. And I did that for I did that for 3 years. And then I went ahead and I questioned the person that I was reporting to. I said, today we're catering to very large clients.
Why not go out to smaller cities, other cities and see? And that's when Chennai actually happened to me. I keep telling, people ask me that why somebody from Bombay keeps coming to Chennai, but somewhere I see it's maybe one is my Janma Bhumi and one is the Karma Bhumi. Sometimes I feel that's the place I am always working. So from clients like MS Chola to a Royal Sundaram, which were our first clients in the fixed income investing space. Back then, that went on for 3-4 years. We were doing investments for them. And then comes when mutual funds, when there were AIFs kind of setting up in Chennai. And I get this call from somebody who is now also turned into the mutual fund space, but they did a sizable, large AIF setup. They said, we would want to, I know it's a very large desk in Bombay and you all do 1,000 crores of volume, but we would want to do a 2-3 crore. Anybody would have slammed down the phone saying, that's not. But I picked up from there and I realized that, there is so much of gap still existing. Why are we only catering to? So that's when the other journey in the same place that I was working for started of actually consolidating what the smaller players were actually looking out for. And then came into, somebody came to us for a 50 lakh investment, all of that. So then we started setting up a prop trading or a balance sheet, I must say, which catered that if in case you're doing a larger transaction, why not give it out to the retail investors as well? So, picking up Q, and that was also another client that was from Chennai. Interesting. So that's been the journey for me. And Chennai has been a part of your journey, though it's been part of my journey and I keep throughout. So I flourished, I think, 11 years at one organization, and when Lighthouse Canton, which is this place, and we're headquartered in Singapore actually, and they were wanting to come to India, and Bombay is where they first wanted to start. So I got a call, and the earlier organization, I had a lovely desk, I had a 20-member team, and they said, could you just come, but we don't have an office space. And I go back there. I joined. I had a 7-member team to come along with me. And I don't know if I say fortunately, unfortunately, only 2 of them came. Oh, okay. I go there. There were only 3 men. We had no office space. We were in a co-working space. 1 person here, 1 person there. And I'm like, shit, I have to start again. I'm like, again, a journey of starting. But yes, we kind of flourished 3.5 years. We're a 45-member team in Bombay. Super. We're 17 in Bangalore. Chennai is setting up the same situation in Chennai again. We're again a 1-member team. Starting. Again, look back and I was like, again, I'm going to start. So yeah, that's been the journey. Journeys of starting up, right? So I think all 3 of you had a common point that some things might seem very by chance, accident, something comes to you. Like you also said, 2-3 கோடி ரூபா when you're dealing with 1,000 crore business, 2-3 கோடி ரூபா எடுத்துட்டு யாராவது வந்தாங்கன்னா, இப்போ நம்ம 1000 ரூபா வச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப யாராவது 2 ரூபா 3 ரூபா கொண்டு வந்தாங்கன்னா, we'll think about it like, இதை போய் நான் எடுக்கணுமா? Should I even take this? Should I even, set up a business with this? But when you take up opportunities that don't seem very obvious to you, very lucrative to you in the first sight, then it becomes huge, right? A huge part of your journey. It pivots your journey in some angle. So I have one question here. Let's think of it like a rapid fire thing. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு மேபி ஒரு ஃபவுண்டர் வந்து உங்ககிட்ட பிச் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் எனி பார்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ரைட்? ஆல் 3 of you are in the different levels or states of investment. So when you look at an investment opportunity, what happens inside your brain in the first 60 seconds? Take us through that interesting journey of your brain acting in the first 60 seconds when you look at an investment opportunity. How do you evaluate it? What do you think about it? Do you think of, like, what happens? That's a very open-ended question. ஏன்னா இங்கே நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுமே வந்து பிச் பண்ணுறாங்க, இல்லை வந்து அவங்களுடைய ஃபண்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் யோர் மைண்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 60 seconds ஆஃப் லுக்கிங் அட் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? Maybe we can start with Anu. Sure. So see, this is it's a simple, most of these decisions, in the decisions எல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். But it's crowded in jargon, so like and the workflow is very simple.
is this first question that I have to answer is this venture investable? ஏன்னா venture capital is a highest risk business. நீங்கள் திருப்பி ₹1 போட்டால் நான் வந்து அதை 30% annualized return கொடுக்கணும். That is my job, right? So that's actually like my lens. Investable அப்படின்னு நீங்க எதை சொல்வீங்க? How do you call something investable வந்து can start from 10%, right? There is a class, the investment class actually like starts from public markets tell you that 12 to 14% is a very good return. Right. That's what indices return, right? And that's in growing countries like India. So investment returns வந்து it starts from somewhere in the region of like, you know, like 10-12%. Ours is the highest risk business, so it's a 30%. So 30% na highest risk na highest reward venum. Right? Like that's actually like what we are aiming for. So I have to look at a business and say that here is a business that will give me a 30% compounding return year on year. Right? What does that mean? It means that it has to accelerate. Bayangara fast grow pannanom. It grows at a speed which is actually like, you know, like really, which means large market irkano, large need irkano. Right? So that's one. The second part of it is the team that runs it. So right. Market needs to be large. It needs to grow very fast. Second is team which is running. The team run பண்ற team வந்து experienced இருக்கணும் இதெல்லாம். They should be able to, you know, like என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சமாவது முன்னாடி வந்து யோசிக்க தெரியணும். They should be able to plan it, foresee it, right? And people you know, attract பண்ணி retain பண்ற டீமா இருக்கணும். Because like ஓடிட்டே இருக்கும்போது பின்னாடி இருக்கிற எல்லா என்ஜினும் வந்து அவுட் ஆயிடுதுன்னா you can't run, right? Like so you have to retain the team. So team retain பண்ற மாதிரி like they should be founders. So that's the two things. The founder needs to be experienced. Experience இருக்கணும், என்ன கேள்வி வரும், அடுத்து என்ன வரணும்னு தெரியணும், அதுக்கு கரெக்டாக பிளான் பண்ணணும். Second is team retain பண்ற மாதிரி ஃபவுண்டராக இருக்கணும். Makes right? sense. Like those are the two things that comes I to your typically. mind. Super. So maybe a different question. You have 1 crore investable money in your hand, Ankita, to you, right? Okay. You have it in like just 1 crore, just for the sake of simplicity, right? You have 1 crore. What would you do with that 1 crore? Where would you allocate it today if it was your money? We are talking about personal money, right? And if you were to allocate it, how would you allocate it? If it was my personal money, maybe I would answer it more from the perspective of women in general. Okay? Correct. Yeah. Not a woman who is working in the private markets. Today, you are based out of country that is one of the fastest growing economies in the world. Correct. A largest portion of any deployable corpus that you have, almost 60 to 65%. I would suggest them to put in capital markets by way of either mutual funds, index funds. What will you do? Start. Don't give advice. We don't want advice. We want to know what will you do, right? We get advice from everywhere, right? I guess that's true for me also. Right. So a largest chunk. Will you do index fund? Will you do, what will you do? So a combination. Again, I would say a good 30-35 lakhs in index funds. Okay. Because that's a certainty long-term horizon investments where you can make that 12.5-13%. Tax norms are also very favorable in India from long-term capital gains So that is your stability engine. Yes. நீங்க உங்களை hold பண்ற stable-ஆ வச்சுக்கிற engine வந்து you put it in index funds. What do you do over? A small portion also in small and mid cap because again a growing economy where a lot of SME and MSME push is being given by government. So the next significant corpus would go in those funds also. The one new thing which at least the last 1 year has taught all of us is that you should start diversifying into commodities as well because that's always one of the stable segments, be it gold, silver, because these are stable commodities that would grow at a certain rate and in certain years they can give you tremendous returns also like last 1.5 years. If you were to invest in gold, would you invest in ETF, physical gold, bonds? How would you do that? At least women like us, a very simple form is to invest in ETFs. ETF, okay. Sovereign gold bonds. See, bonds are very cyclical. You don't know. True. Government has to come up with it. But otherwise, ETFs is like, since we have been doing SIPs, it's very easy to relate to ETFs. Understood. So to make some investments there.
Yeah, I think between these இன்னும் நீங்க எனக்கு நம்பர் சொல்லவே. You haven't given me the number exactly yet. 35% in index. 35 index. Okay. Balance 35 also in Another mutual 30. funds only, but small mid cap. Small mid cap, okay. About 15% in commodities. In commodities, gold, silver, to ETFs. Diversify, Yeah, yes. okay. And okay, this might be slightly risky, but something I have been doing personally is that if you are getting, at least in our field, we speak to a lot of investors, Early founders. early founders, and you get certain platforms that I understand retail investors might not have the access to. So about 10-15% today, at least I have those platforms available to put money in those private market instruments also. But yeah, that's something not available to retail investors. That's okay. I just wanted to understand from your So that thought becomes the perspective. high growth, high risk segment, which might give a good return. ஸோ ப்ராடாக பார்த்தா ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இன்ஜின் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு 35% ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கோங்க. ஒரு 35% கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிற ஒரு ஸ்மால் மிட் கேப். அதுக்கப்புறம் ஒரு 15-20% இஸ் மோர் ஆஃப் சூப்பர் ஹை ரிஸ்க். பரவாயில்ல, நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறேன். ஐ எம் மேக்கிங் அன் இன்ஃபார்ம் டெசிஷன். ஐ வில் ஸ்டில் டூ இட். சூப்பர். Thank you, Ankita. To you, you are now into advisory also, and you advise HNIs, ultra HNIs. So, Amy, how do you look at women being in these rooms, right? Even from, because now we are all able to see ordinary middle class, upper middle class women giving even their ATM debit card to the men in their families, right? I see that happening in even my colleagues who are extremely well educated, right? They even manage money in their workspace, but their personal debit cards are with their husbands, with men in their family, right? That happens a lot. We all observe that. How is it when you're advising families of that scale? How are women in such families looking at money? What has been your experience? Yeah. So, which is actually very true, because I do this for a living, and I meet HNIs, family offices, and I meet a lot of women, right? And trust me, there is this whole thing that we have a lot of self-doubt on ourselves only. So when I meet them, right, when I meet some, so there are more other federations, forums, when you meet, and they'll be like, nice to meet you, Ami, but I think I don't understand, why don't you speak to my husband? Why don't you give them a brief? And I always tell, why don't you sit with us? Let me also understand. So, which is what I was telling her earlier also, that I am like this strong believer of I am my own Lakshmi. So, and which is I keep telling a lot of women, earning is not enough. Please take accountability of making that money grow for itself. Why can't we have conversations? So we meet very large families also, right? Even if the woman is not working, they shy away from talking, about how the family structuring will happen. They think, we will be judged if today I'm talking about making a will or doing a structuring. Even inheritance, right? Even inheritance, people are not ready to speak about. We actually urge out to a lot of women that there has to be no qualms in talking. You're not doing a crime by asking something. So, of course, to the homemakers, we actually urge that why not have a bit of portfolio for yourself? Monitor it, understand. And even to the women who are working, because I also meet a lot of women who are working and they're like, I'm very career oriented, I'm ambitious, I'm this, but where is your portfolio? Where is the money growing for itself? Oh no, that is, my husband to take care of. Why? Why are we not wanting to talk about creating an asset by yourself? Right? I mean, even for my personal life, like I'm married to somebody in the field of finance, but both of us run our portfolios separately. I wanted a house. I said, I'm going to do this way. And now when I meet so many women, I actually take it upon myself. That's so what? Why can't we go out and talk about it? The only thing I've started noticing is maybe, finance is perceived to be complicated. It's just not. So as an advisor, when I meet a lot of women, I tell her that if I can put on pen and paper and even explain you what fixed income is, I think there will be success. If I can simplify something to you, I will become a better financial advisor. Makes so sense. That's the only thing that I keep telling a lot of women. Do not doubt yourself. You have a lot of stigma. Why? Just take charge. Right. And many women, especially millennials, late millennials and Gen Zs also, I see, we understand much more complicated things. Think about
shades of a foundation that you look at makeup, right? No man in this world can differentiate between an NC45 and an NC44.5, right? I don't think any of you can. But women are able to handle so much of complexity when it comes to other things. Why are we scared about, funds or any finance opportunities? We say, it is too complicated. We don't want to take that kind of a risk. Why? That is always a question, right? And coming to women, access to money, handling money, Anu, this question is to you. You are in the venture capital side of things. We recently read the report. Many of you also would have read this report from Kalari Capital, where we say out of 100 rupees that is invested in startups in India, only 4 rupees goes to women founded or women co-founded startups, right? We are not even talking about only founded by women, no man in the founding team. We are talking about even women co-founded startups. We get only 4. We call it the 4 rupees problem, right? So what can the system do? At the same time, what can women do to take that 4 rupees to at least an 8 rupees or a 16 rupees? So what is missing in that pipeline? What can we do to fix it? But before we go there, first we have to look at a little bit of history. If you go back, when I came into the workforce, now வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சப்போ banking second level, or even CEO cadre, senior management in banks, நிறைய women இருப்பாங்க. RBI full of women, right? Go back now, it's not true. So women participation has actually dropped. It's come down from where it was earlier. 17% is women. Yeah, 17% is women participation in the labor force. But if you look at the top jobs, it's low. It's 4%. So it's a reflection. Adhe 4% tha ingeyum carry forward aatha, right? So it's actually women in much more eligible jobs who are dropping off. It's not, many women work for necessity. That's actually the first thing. The second is, the minute so there was somebody that I met, IIT la padichita, she gave up her career for her, for family reasons. It is necessary, understandable, right? But look at the toll that it is having on the workforce itself, right? So if there is only 17% participation, by definition, there's a 17 rupee problem, correct, right? Yeah. 70, right? Yes. And then you move it to up the levels. Right. It's not there. 4%, So obviously 4 4%. problem. So that's what is reflecting in here. This is despite the fact World Bank runs a program, only women fund managers. Yes. When I co-founded Prana, actually, one of the big things, we met an investor, they say, now we can fund you because we'll fit you in this program. Women managed GP funds. Very good அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்கிட்டயே சொன்னாங்க, நீங்க women managed இருக்கீங்க, அதுக்காக நான் தனியா பக்கெட் வச்சிருக்கேன், நான் தரேங்க உங்களுக்கு. So no, not token. Actually, they found it as an advantage. Here is one bucket, I will fit you. நான் வச்சிருக்கேன் பணம் உனக்கு தரேன்னு சொல்றாங்க. Okay. So it was not a rejection in that context. It's not even like a token, but they are ready, but they're not getting enough. So there are enough. அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. Then in Government of India also, right? Women fund manager, we will support you. There are a lot of schemes. நிறைய schemes இருக்கு. You go to SIDBI, women fund manager, you will be among 100 funds la neenga orthara irpeenga, sari, we will take you. And I'm a GP, right? I'm a managing partner. So there is money available. Yeah. But there is no utilization. There's not enough utilization. There are not enough women taking that money. கிடைக்கல அவங்களுக்கு, பைப்லைனே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்டு is running a fund for only women founders. Pipeline illa. Remember, venture capital is 30% return. அந்த pipeline நாங்க fill பண்ணணும். Debt is 8% to 14% return. அந்த pipeline fill ஆகணும். அந்த pipelineக்கும் இல்ல fill. Then there is actually equity which can return somewhere between 12 to 20%. என்னதான் மேம் பண்றது? Pipeline இல்ல. There are not enough people there, right? Okay. So that's what I find as well. So you will get disqualified also. அதனால இவ்வளோண்டு தான் வருவாங்க, right? So but it is a reflection of underlying trends. Understood. So unless you fix the fact that there are more women coming in, more women taking up opportunities,
to only look pipeline இருந்தா தாங்க அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் வி ஆல்சோ அப்சர்வ் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம் தமிழ்நாடு எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனில் ஹை ஸ்கூலில் டாப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் தே என்டர் தி ஒர்க் ஃபோர்ஸ்? நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப ஷாக்கிங்கான நியூஸ். ஒரு 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு விமன் லீடர்ஷிப் கூட இப்போ இல்லை அப்படின்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? நம்ம கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டதுக்கு அப்புறமா விமன் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம கரியர்ஸை ட்ராப் பண்ணுறோமா? சிஸ்டமிக்காக ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா? ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹியூஜ் it's a funnel and a pipeline both ways. How do we fix this leakage is a $1 million question, right? That is definitely there. But for women, layperson terms like yoschu paatha, whichever field you are in, try to excel as much as possible and keep raising your bars and reach the top so that you make that 4% wider, so that this 4% becomes larger, right? So whichever industry you are in, try to make to the top percent. Don't drop yourself out as much as possible, right? So that is coming to this. There are some, for example, compounding. It's a concept that is used in finance, right? This question I'll maybe ask Amy. We use many finance mental models, including, let's say, compounding. That's what Anu was also saying. If you don't have so many people, it doesn't compound over time and it doesn't give you returns. So what are some of the finance concepts that are applicable to women in their real lives also, in their career decisions, in whatever decisions you make? What finance mental models can be put to use in personal lives or career lives, work lives also? Any one of you who want to add can also add. I think for women, for everyday life, right, more than mental models or something, I just feel that it's about having a little disciplined approach, right? We need to get our, the savings that we have, okay, into something which is more meaningful in terms of divert the savings into your SIPs. Gold has been, always a favorite for women, right? Divert that into something, divert that into either the Digi or ETFs or whatever, just the physical in this. So more than using any model or any like this, I just want to say that make that money grow for itself, right? Because there's only this much we can do ourselves, right? So when you are saving as well, make sure that saving leads into, instead of being in the savings account or at home or any other smaller way, that leads into a regular form of disciplined investing, right? Because that is where you will realize value and, and trust me, once it starts happening, right? Once you start seeing a corpus, now you yourself will be motivated to do this. So somewhere women need to start taking a bit more seriously that I need to have a very disciplined approach. Month on month. Makes sense. So I think that is something consistency. Yeah, consistency is a huge important factor in anything, right? In your career, in your business, in and I investing. think women have been, whenever we're in the lending space, right? Women have been the whole fulcrum. I mean, we are saving mindset. Correct. We are the ones who are protecting the house. So somewhere now from the saving mindset, move to a little bit of a growth mindset. Yeah. That is where you will progress. The mindset needs to change. True. We all had kitchen டப்பாவில் கடுகு டப்பாவில் $100 வச்சிருக்கிற அம்மாக்கள் இருந்துகிட்டே தான் இருந்தாங்க. நமக்கு சேவிங் விமெனுக்கு புதுசே கிடையாது. பட் அந்த சேவிங் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்லேருந்து நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறதுலேருந்து நம்ம ஒரு க்ரோத் லெவலுக்கு வரோம், நம்ம வளர்றோம், அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறோன்னா அந்த ஒரு சேவ் மட்டும் பண்ணி வைக்காமல் அதை டிப்ளாய் பண்ணி அதிலிருந்து நான் எப்படி இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதிலிருந்து நான் இன்னும் எப்படி ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம மூவ் ஆக வேண்டிய அவசியம் விமெனுக்கு நிறையவே இருக்குது. கோயிங் டு மேபி Ankita, this question is for you. If you were to think about the decisions you have made, maybe investment decisions or anything, it looked very risky to you at that point, but it has given you exponential results. இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா this risk was worth taking. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்திருக்கா? Have you come across something like that? So one decision which I think is the career decision itself, because I'm someone from Jaipur who was studying in Trichy. When I got recruited for Aniket, this was a Chennai focused one.
then the company had only one fund, and the team was also 6-member team, all men. My father and mother had different dreams for me. So just to step out of that comfort zone, I trusted the process. Also, the discussions with the team at that point itself had been very fruitful, where I just felt that. So I have this belief that if you join an organization, or this could be a decision that many of you also would have taken, that if you join an organization which is small but very fast growing, there's a potential that you can outgrow the organization itself, because the law of averages always works. So there would be some people, as this organization or any place grows, who would be at average level. So if you give your best, then you would potentially, if organization is growing twofold, your growth can be fourfold in that organization. And last 5.5 years have been a testament for that, at least for me. This place has given me exposure to different women also who are at the helm in financial careers, different kind of founders, working with women founders also, the exposure it has given. Yeah, amazing. Right? So I would love to take the question. Maybe I think just as a suggestion, when she said what seemed like a very risky right, was the opportunity of working for this organization, Lighthouse Canton. And when the first year went by, and with God's grace, we did very well. And there came a moment when I was said that, would you want to plow back whatever you've earned into a form of equity, right? And you shall get a bit of ownership. That's where I was in a little bit of, doubt. But I was one of the programs, and then, one mentor actually said that, I'll maybe stop you here. I don't know if everybody understood what she's saying. No, I would just how you can kind of simplify it once, I think. Yeah, you can do that. Yeah, go ahead. I was asked in terms of, would you want to plow back or do that? And, somebody rightfully mentored me and said, you can be a women leader, right? You will still have the role in the leadership thing, because women are rising that rank. But now the question these days is, are women rising the rank, and are they becoming equity partners? Because the real wealth creation, because, the entrepreneurial journey can also begin working inside an organization when you kind of do a bit of role expansion into an equity partner. So what seemed risky to me back then, today seems that, good that I did plow it back. I put it back, took the ESOP, took the equity allocation, and then began this whole journey. So that is one of the things, because the idea is to tell you that it's not only leadership, it's also how much of equity partnership do you have in an organization. Yeah. So simply, among sonna vishayana, whatever salary she was getting, right? Whatever could have been her money in her hand, அந்த கையில் பணமாக வச்சுக்காம அதை திருப்பி கம்பெனிக்குள்ளே போடுறது மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு பிட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் கிடைக்குது இல்லையா? அந்த கம்பெனியோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் கம்ஸ் டு ஹர். ஸோ மெனி டைம்ஸ் வி திங்க் அபவுட், எஸ்பெஷலி விமென், இப்போ கையில் நம்மக்கிட்ட பணம் இருக்கா, இந்த பணத்தை வச்சு நம்ம பர்சனல் கோல்ஸை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும்? ஸோ மது மேம் பேசும்போது சொன்னாங்க, ஐ திங்க் அமி மேம் இஸ் ஆல்சோ ரீஎம்ஃபசைசிங் திஸ், சேயிங் when you redeploy the capital you earn into something you believe in, the organization you are working for, you're not only working for them, but you're also working for yourself, right? That gives you a bit of ownership and the skin in the game. Yes, super. So we'll do a quick kind of a rapid fire, because it's just 5 more minutes left. Quick question. Maybe we can come from that side till here. So what is one money mantra that you will tell women here? Very layperson money mantra to manage their money. Any mantra. You have to, one money mantra that I would keep in mind is that what do you want to earn? Ungalku evlo panam, 10% 12%. I need to keep it safe. I need to also earn returns. Ana, it has to be above 10%. That is something that you have to keep in your mind. Investing money is above 10%. அதுக்கு கீழே வந்து FD returns 6%, 7%, everything is actually saving money. Investing is above 10% returns. And the 10% return compound ஆகிட்டே இருக்கும். So that's my fundamental. Your mantra. Okay. Anything from you? Any mantra that you can give for people about investing, Ankita? For personal finance, I would just say discipline triumphs all. Doesn't matter what you're going through in your life, doesn't matter what economy is going through, just keep
investing that certain money, just keep that out and keep investing it, very disciplined, and you will see the value of the power of compounding. Makes sense. Over the course of years. I mean, you? I think both of them have said the discipline in this, but the only thing I would love to add is sometimes learn to ask the right questions. That's when your financial advisor comes in place, smaller or larger corpus. Understand from them, because you can actually get a little confused with what I allocate, what not. So when somebody tells you, right, like a doctor or somebody, because that's where wealth managers are now also getting, so a doctor, lawyer, and then a banker, they will do your risk return and tell you what is it, and then you can decide. So the right questions are Ask the right important. questions. Okay. One last question to all of you is, we have people here who might be interested in pursuing careers in finance. For example, if you want to be a doctor, there is an MBBS degree. You finish that MBBS degree, you get into it. Engineering. Every professional degree, most of the sense, has the direct path. But careers in finance don't have fixed path. So if people here, or their daughters, or their, anybody in their family want to get into this career in finance, what would be your pathway suggestion that they should take, or how can that happen? So actually there are many, if you look at the economy, 38% of the GDP is contributed by financial services. Correct. By definition, it's the largest employer, right? So India oda 38% GDP growth comes from financial services. Adanala, there are enough number of jobs. Nariya jobs irukku adula. There's no problem. So it is a good career to pursue. Adula vande தயக்கம் இல்லாம இறங்கணும். The biggest drawback that women face, and like this goes back to what Ami said, ask questions. It's okay to ask very, very simple, basic questions. It's okay. Communication is a big this thing. So you should always ask questions. It's okay. So therefore, for women to start, if you look at banking contributes the maximum. Then comes insurance, then comes wealth, right? That's how the job spread is, right? So banking is a place that anybody can start off. And remember, it's also good for women because it has reasonable hours of working as well, right? Yeah. Like, so banking is a place that I would recommend for, and it is about regular money management. Understood. It's a place that I think everybody should get in. Makes sense. Okay. Anything that you want to add, any of you? I think two very important things is understand what your ecosystem allows within the purview of family, because we got to respect, we're mothers, we're wives, we are daughters, we're daughter-in-laws. See what fits, right? Because they say when a VCP, all of that is pressurizing, it could be. And the second thing I also keep urging a lot of women is please network. When you network, you meet like-minded women who could be in the other industry, and they would tell you how they went through their journey, right? Like, I did not quit after motherhood because I also felt the advantage was a lot of mentoring that was happening to me, right? So meanwhile that we do the basics in check, or what is the field, see that what is the ecosystem allowing you to do. So that. Amazing. So this was a very special panel because we spoke about investment as a profession. We spoke about personal finance investing. We spoke about women being in finance and taking a personal journey through. The time was almost flew, right? We couldn't cover most of it, but the panelists were very candid in bringing their points to be useful to the audience here. Thank you very much, each of you, for taking this time out. We're very happy to have you here. Thanks. ஒவ்வொருத்தரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேசணும். அவங்கக்கிட்ட கேட்கும்போது 1 கோடி உங்ககிட்ட இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு. இங்கே லாட் ஆஃப் உமன் என்டர்ப்ரனர் இருக்காங்க. இவங்க சொன்ன விஷயத்தில் கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. ஒரு விமன் என்டர்ப்ரனர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா, ஒன்றா அவங்களோட லைஃப்பில் ஏதாவது ஒன்று குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும், பண்ணணும், அந்த மாதிரியோ, இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரகிள்லேருந்து ஃபேமிலியை காப்பாற்றணும், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் ஒரு விமன் என்டர்ப்ரனர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த இடத்துக்கு அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஒன்றா பேங்க்குக்கு போகணும், இல்லை கவர்மெண்ட்டை போகணும், அந்த மாதிரி. இங்கே இருக்கிறவங்க யாரோ ஒருத்தராவது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க. கஷ்டப்படுற ஒரு விமன் என்டர்ப்ரனரை செலக்ட் பண்ணி அந்த இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். எதனா அச்சீவ் பண்ணவங்கக்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பட் க்ரோ ஆகி வரவங்கள சர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க மேலே வந்திருக்கேங்கிற ஸ்டோரியை
எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவரையிலும் நான் எங்கேயுமே பார்க்காத மாதிரி இருக்குது. ஈவன் நான் இளவரசிக்காவோட ஸ்டோரியை வந்து நிறைய யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன், பேசியிருக்கேன். அப்போ கூட நானாக மேலே எழுந்திரிச்சு வந்தேன் அப்படிங்கிற விமன் ஆண்டர்ப்ரனர் தான் நிறையா இருக்காங்களொழிய, எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உமன் ஆண்டர்ப்ரனர் என்னை கை தூக்கி விட்டுருக்காங்க, ஜென் அண்ட் மெயின் வந்து தூக்கி விட்ருக்காங்கிறத கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஒரு உமன் ஆண்டர்ப்ரனருக்கு ஒரு உமன் ஆண்டர்ப்ரனர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதுவரையிலும் என்னால் கேட்கவே முடியல. அது நான் இந்த இடத்துல அதை கேட்டால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால ஐ ஆஸ்ட். சாரி, உங்களோட டைமை நான் எடுத்துக்கிட்டது. No problem. Sorry for that. Thank you so much. No problem at all. Actually, it's good that you ask a question, illa. But yeah, adnala dhaan நான் திருப்பி சொல்றேன், like investors look at returns, right? 90, if you look at venture capital illa private equity investment in India's GDP will be less than 1%. By definition, 1% of entrepreneurs only will have access to it, not the rest of them. அதுதான் definition. டீப்பன் பண்ணி வரலாம், அதுக்கு ரொம்ப டைம் இருக்குது. நம்ம இன் இந்தியா VCPE இஸ் only 30 years old, ரைட்? ஸோ அதனால் அவ்வளோதான், இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அவ்வளோதான் உண்டு, ரைட்? அதுதான் இந்த ஓவரால் கண்ட்ரியோட இதுவே. இதே பார்த்தீங்கன்னா there are families who actually expand their businesses, different businesses-க்கு வந்துட்டே இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ you have to put 50% of your money in safer hands. நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு it is very tough, right? ஸோ that is the reality of the issue. நான் அதான் சொல்கிறேன், டைரெக்டாக சொல்லலாம் நம்ம, ரைட்? இது என்னோட ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷன், இந்த ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷனில் நான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம். அந்த ரிட்டர்னை மீட் பண்ணுறதுக்கு நானும் வந்து ஐ ஹாவ் டு மேக் ஷூர் தட் தெர் இஸ் சர்டன் டிகிரி ஆஃப் சேஃப்டி. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப உண்மை. பட் ஹேவிங் செட் தட் பார்ட் ஆஃப் இட், see there is a lot of support which is available, பட் குவாலிட்டி க்ரைட்டீரியா எல்லாருக்குமே உண்டு. பிகாஸ் எனக்கும் வந்து ஐம் அ கெரியர் திஸ் திங், ரைட்? ஐம் ஆன்சரபிள் டு சம்படி. ஸோ எனக்கு பேக் பண்ணுறவங்க they will say this is your return threshold, so I have to meet that part of it. So but there are many people who have moved, who've like lifted people. So for example, there are people like Richa of Zivame, for example, right? அவங்க வந்து she is actually like been an இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் இருந்திருக்காங்க, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டராகவும் இருந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி வெல்வெட் காஸ்மெட்டிக்ஸ்னு ஒன்று உண்டு, கரண்ட்லி இட்ஸ் கால் சம்திங் எல்ஸ். அவங்களும் வந்து நிறைய ஷார்க் டேங்க்கில் வராங்க, வினீதா, ரைட்? ஸோ ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி ஆல்சோ புட் இன் பர்சனல் மனி. ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் பீப்புள் ஹாவ் நாட், ரைட்? இட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் people who have done that part, right? So adu vandu that is going to be a continuing situation. So the biggest source of money, just so that women entrepreneurs are aware, the biggest source of money is debt, is credit, is the biggest source of money. It is not equity. Equity comes with a very high cost. அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு 17% ரிட்டர்ன் வேணும்னா it comes at actually like at a high cost, right? So therefore equity is high cost, குறைச்சு தான் இருக்கும். Investment will be small, debt is the highest portion. That is one advice that I will give all entrepreneurs. Yeah, makes sense. Thank you, Anu. And for anybody else who has a question, panelists will be here for another few minutes. You can connect one-on-one and take your questions also. Thank you very much. Stay back. Yeah. So we'll have a felicitation session. So my takeaway would be, இவங்க பேசினதா இருக்கட்டும், மது மேம் பேசினதா இருக்கட்டும், they have told that subtle patriarchy they have mentioned, only women in power or women in finance or corporate will know this. Even நம்ம நார்மலாக விமன் கூட இதை ஃபேஸ் பண்ணுவோம். ஈவன் when you go ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் ஒரு if you're going with a male, if you're a female, you're sitting, you're ordering something, நம்ம தான் ஆர்டர் பண்ணுவோம். But the male who is taking the order, the attender, he won't look at us. நம்மளோட மேல் பார்ட்னரையோ அவங்க பார்த்து தான் they will always address. That is how it is. So I think now the world is changing with more investors, changing with women in finance, and changing with all the other entrepreneurs. Yes, so I request Jagan, Deputy CEO of Tea & Rice, and France's Chief in Staff Bharati Marakya onto the stage to felicitate the speakers. So first up we have Amy Sampath, Director and Head of Fixed Income, Lighthouse Canton. Yes, I request you to felicitate her.